Good evening, everyone. Today I am discussing about the topic is in SAP FICO asset accounting. So today I am discussing about the asset accounting complete configuration. So first of all, what is meaning by asset accounting? So how many types of assets? So what is the in how many types of assets? So what is meant by capitalization? What is meant by depreciation? What is meant by appreciation? Types of depreciation. So these are like briefly before that, before configuration, I'll explain. These are all topics I'll explain in detail. These are all topics. It will be very important and most important interview question and answers. So please listen. So let's go to the topic. So today I'm discussing about the topic asset accounting complete configuration. So before that, I'll explain some basic information about the asset accounting. So first of all, I'm explaining meaning of asset accounting. So meaning of asset accounting. The meaning of an asset is that benefits of the expenditure made on it are expected to last for more than 1 year. సో, ఇట్ మీన్స్ మనం ఒక అసెట్‌ని మనం ఒక అసెట్‌ని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని దాని నుండి మనం పొందేటటువంటి బెనిఫిట్స్ మోర్ థాన్ 1 ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి అసెట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బై వన్ మిషనరీ. సో, మనం ఒక మిషనరీని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మోర్ థాన్ 1 ఇయర్ పైన మనం ఆ మిషనరీని యూజ్ చేస్తాం. సో, ఇది మనకి అసెట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాము. సో, అదే విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్. సో, ఈ అసెట్‌లో మనకి assets ఉంటాయండి. So those are assets can be divided into two types. Those are tangible assets and intangible assets. So tangible assets means we can feel and touch. మనం ఏదైనా ఒక అసెట్ ని లైక్ ఫర్నిచర్, మిషనరీ లైక్ టేబుల్స్, వాటెవర్ వెహికల్స్, ఏ మెటీరియల్ అయినా మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు అవి టచ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేటోటిని టచ్ చేసి ఫీల్ అవుతాం. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐటమ్స్ కమ్స్ అండర్ ద టాంజిబుల్ అసెట్స్. Like I can explain some example about the tangible assets. Like tangible assets are physical assets that can be felt and touched. మనం వాటిని ఫిజికల్ అసెట్స్ మన కంటికి కనిపిస్తాయి. వాటిని మనం తాకొచ్చు. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ బి కౌంటెడ్. సో ఈ ఐటెమ్స్ ని మనం 1, 2, 3 అట్లా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఒక కంపెనీలో ఉండేటువంటి అసెట్స్ ని మనము టచ్ చేయొచ్చు. యాస్ వెల్ యాస్ మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. దెన్ వాటిని కౌంట్ చేయొచ్చు. 1, 1, 2, 3 అట్లా. సో దోస్ ఆర్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, వెహికల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద టాంజిబుల్ అసెట్స్. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి, అని అనగానే టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాం. టాంజిబుల్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఈ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే దోస్ ఆర్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, వెహికల్స్. సో దెన్ అనదర్ వన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆర్ those that we cannot touch but we can feel. Sorry. So these intangible assets are those we cannot touch. మనం టచ్ చేయడానికి వీలుండదు. బట్ మనకి ఒక సెట్ గా మనం ఫీల్ అవుతాం. సో దోస్ ఆర్ లైక్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ గుడ్ విల్, పేటెంట్ రైట్స్, కాపీ రైట్స్, బ్రాండ్ వాల్యూ అండ్ స్పెషల్ రైట్స్. లైక్ గుడ్ విల్ అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క గుడ్ విల్, లైక్ బ్రాండ్ వాల్యూ, ఇవన్నీ కూడా గుడ్ విల్, బ్రాండ్ వాల్యూ, పేటెంట్ రైట్స్ అంటే ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఆ కంపెనీ యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసుకునే దానికి సంబంధించి రైట్స్. దెన్ కాపీ రైట్స్, brand value and special. These are all comes under the intangible assets. So then another one. So these are all very, very important questions at the time of interview. So without these asset accounting, interview cannot be conducted as per SAP FICO consultant as well as end user. So then I'll go for what is meant by capitalization. So capitalization refers to the process of adding the value and asset to the balance sheet. So capitalization means it is a process to val to adding the to adding the land to adding the to adding the adding the value of an asset to the balance sheet. సో క్యాపిటలైజేషన్ అంటే మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ మనం ఏదైనా మెటీరియల్ లైక్ ఫర్నిచర్ అసెట్స్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, వెహికల్స్ ఏదైనా కానీ మనం ఒక అసెట్స్ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ వర్తబుల్ వాల్యూని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో యాడ్ చేయడాన్ని క్యాపిటలైజేషన్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక మిషనరీ పర్చేస్ చేసింది, యాజ్ వెల్ as వెహికల్స్ పర్చేస్ చేసింది. సో these asset value it will be added to the balance sheet. This is called as a capitalization. So then meaning of depreciation. So the meaning of depreciation.
So each and every fixed assets like current assets, whatever the tangible assets and intangible assets. So every financial year, the assets will go on like depreciation as well as appreciation. Based on depreciation means completely the asset value it will be decreased. Then appreciation means the asset value it will be increased. So simply I'll explain. Depreciation represents the estimated reduction in the value of fixed assets within the physical year. So, a financial year like March to April, whatever. So, a financial year means within the 12 months. The financial year, the company within the financial year, it means within 1 year, like 12 months. So these within the year ఒక పర్టిక్యులర్ అసెట్‌కి సంబంధించి వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏప్రిల్ ఫస్ట్‌లో ఒక అసెట్ వాల్యూని ఒక 10,00,000 పర్చేజ్ చేసాం. దెన్ సేమ్ 1 ఇయర్ తర్వాత 1 ఇయర్ ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ కమింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 31కి అసెట్ వాల్యూ మనం 10,00,000 పర్చేజ్ చేసిన అసెట్ వాల్యూని మనం డిక్రీజ్ చేస్తాము. లైక్ మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఒక మిషనరీ పర్చేజ్ చేశామనుకోండి. ఆ మిషనరీ యొక్క వాల్యూ 10,00,000 పర్చేజ్ చేస్తాం. 1 ఇయర్ అయిన తర్వాత ఆ మిషనరీ యొక్క వాల్యూని ఆటోమేటిక్‌గా తగ్గుతుంది. సో, తగ్గేదాన్ని డిప్రిషియేషన్ అంటారు. మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మిషనరీస్, వెహికల్స్ ఇవన్నీ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క వాల్యూని వితిన్ ద 1 ఇయర్‌లో తగ్గుతుంది. దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అంటారు. యాస్ వెల్ యాస్ appreciation means, for example, you can buy a land and buildings within the 1 year, the value it will be increased. So this is called as a appreciation. So maximum in organization, almost 90% of each and every like machinery and whatever the vehicles, almost in depreciation only it will be happened. So like tangible assets such as buildings, equipment, vehicles, so on purchase large lump sums. So the value of these assets decreases over time after they purchase because of wear and tear. That is asset. So these obsolescence. So depreciation represents the estimate how much this value has been declined given the physical year. సో డిప్రిసియేషన్ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఒక పర్టికులర్ మిషనరీ అయితేమి వెహికల్ అయితేమి ఒక పర్టికులర్ అసెట్ యొక్క వాల్యూని వితిన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎంత తగ్గుతుంది ఆ వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ అసెట్ యొక్క వాల్యూని వితిన్ 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎంత వాల్యూని డిక్రీజ్ చేసామనే దాని గురించి డిప్రిసియేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. So in organization, there are a number of depreciation methods is there depend on the company rules and regulations. But majorly, I'll explain two depreciation types. Those are depreciation calculated into the two types. Those are straight line and decline balance method depreciation. Those are straight line depreciation method and decline balance method depreciation. So there is a difference between there is the difference between straight line method and decline balance method. I'll explain. Straight line. The straight line method is, for example, we can buy one mission. For example, we can buy one mission worth of 1 lakh. The straight line depreciation follows if the mission lifetime is 10 years. So the yearly 10,000 depreciation. That is called the straight line depreciation. So for example, ఒక మిషనరీ మనం 1 lakh పర్చేజ్ చేసాము. సో దాని యొక్క లైఫ్ టైం 10 ఇయర్స్ అనుకోండి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ మిషన్ యొక్క డిప్రిషియేషన్ 10,000 మనం ఫిక్స్ చేస్తాము. సో ఆ విధంగా 10 ఇయర్స్ కి 10,000 సో 1 lakh. సో కంప్లీట్ ఆ మిషన్ యొక్క ఆ మిషన్ యొక్క లైఫ్ టైమ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఆటోమేటిక్‌గా ద వాల్యూ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి డన్ బై జీరో. సో ఫైనల్లీ ఆ వాల్యూ స్క్రాప్ కింద అమ్మినా గానీ సమ్ అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి గెయిన్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. But based on the straight line methods, based on the straight line depreciation method, the asset total value divided the asset total value divided by the asset lifetime. So it is called as a straight line method. So simply I'll explain this example. So straight line depreciation method. So here I can enter a year. So straight line depreciation method total value lifetime. So each and every year, 1 minute, sorry. For example, straight line method, total value lifetime. For example, each and every year we can decide a straight line method. So each and every year 10,000 will be fixed as a depreciation amount. So then asset value first year 1 lakh. So the first year there is no depreciation. So then second year start onwards, each and every year the depreciation will be deducted in the 10,000 of the asset value. So here first year 10,000 value.
So 10,000 minus, sorry, 1 lakh minus 10,000 equal to 90,000. So the first year the asset value is after deduction 90,000. So then second year also the straight line depreciation amount is the 10,000. Then automatically we can reduce the 10,000. So then second year the asset value it will be 80,000. So then same as third year, fourth year, fifth year up to 10th year. The 10th year each and every year the depreciation amount is the 10,000. So then finally 80, 70, 60, 50, 40, 30. So finally the asset value it will be zero. Some situation the asset value some like you can treat as a scrap value. That is not a matter. We cannot consider the scrap value. The companies the scrap value, the scrap amount. The companies cannot treat the assets. So this is the straight line value. So then we go for the declining balance method. So within this decline balancing depreciation method, with the declining balance depreciation method, the asset is depreciated at the same rate for each year it is useful for. So this method is the sometimes used for reflect the facts loss more value early in their life. So here declining balance method sometimes the company management like they are decided based on the mission they based on the mission working conditions based on the requirements based on the same missions based on the same missions market new prices depending these are all circumstance based on the company will the company the company management will decided to decrease the asset value based on the mission performance based on the mission quality based on the new missions market based on the new mission market new missions available at market their new missions quality. So for example simply I can treat simply I'll explain in Telugu. For example ఒక మిషన్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిషన్ 1 lakh rupees వాల్యూకి we can buy. So in the first year based on the mission working condition will decided the depreciation value is 20,000. So then 1 lakh minus 20,000 equal to 80,000. So then based on the second year based on and then we'll go for second year based on the mission working conditions whatever the working condition the mission proper working conditions the management will decided to decrease the asset value. This particular asset value, particular mission value will be depreciated 50,000 rupees only. So then automatically the value it will be 65,000. Same as well as 65. Third year also the management decided to the depreciation particular machinery depreciated value is the 10,000. So then automatically 65,000 minus 10,000 equal to 55,000. So then, as well as the fourth year, based on the mission performance, the management will decide the particular machinery value depreciated for the particular financial year. They can decide at 5,000 only. So then automatically 55,000 minus 5,000 equal 50,000. The same time here the depreciation value is not for straight line like it is not clear not here the depreciation value is not created as like year every year same amount. So based on the mission performance based on the management decisions here the mission here the asset depreciation will be calculated. So this is called as a decline balancing method. So then you go for the retirement process. So then asset such as asset retirement process. So here I'll explain assets such as machinery and vehicles. Those are the no longer functional will be sold the customers as old assets. Additionally, asset scrapping which involves destroying the assets before selling them for scrap we also conducted. So here ఒక అసెట్ ని మనం ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఒక అసెట్ ని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు అసెట్ అనేది ఒక కంటిన్యూగా లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు కాబట్టి సో విత్ ఇన్ అసెట్ కి సంబంధించి ఒక లైఫ్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. సో ఆ లైఫ్ టైం పీరియడ్ 10 years 15 years ఉంటుంది. సో ఆ లైఫ్ టైం పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అసెట్ ని మనము asset retirement చేస్తాము. So asset retirement means the asset will be removed from the particular manufacturing area, particular production area. We can replace the new machinery like new asset. So these purpose we are using the asset retirement process. So in asset retirement process, we can treat as a two types. So the asset service period completed. After that, we can sell the asset as a
we can sell the asset, we can sell the machinery as the old machinery. So another one is that we can destroy the machinery, and we can sell in scrap mode. So this is called as a asset scrapping mode. So asset retirement is majorly we can follow two types. Then is the old asset selling. Then another one is asset scrapping mode. So then fixed asset valuation. So here I can explain fixed asset valuation. This is called as the valuation of the particular asset, depreciation as well as the appreciation. So fixed asset valuation is nothing but this is called as the valuation of particular asset. Fixed asset, 1 minute. So fixed asset valuation. This is called as the valuation of the particular asset, depreciation and appreciation. For example, we can take one vehicle. So particular vehicle యొక్క value depreciation and appreciation కలుపుకొని ఈక్వల్ టు రియల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ని ఒక బిల్డింగ్ ని పర్చేజ్ చేస్తాం. సో ఆ బిల్డింగ్ ని ఒక 1 year తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాల్యూ అయితే ఆ బిల్డింగ్ వాల్యూ డిప్రిషియేషన్ అవుతది. యాస్ వెల్ యాస్ సమ్‌టైమ్స్ ల్యాండ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ యొక్క అప్రిషియేషన్ అయితేమి డిప్రిషియేషన్ ప్లస్ అప్రిషియేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ అసెట్ టోటల్ వాల్యూ. సో అసెట్ యొక్క రియల్ వాల్యూ. సో దీస్ పర్పస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వాల్యుయేషన్ ని ఈ విధంగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. అసెట్ యొక్క డిప్రిషియేషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యాస్ వెల్ యాస్ అసెట్ యొక్క అప్రిషియేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు రియల్ వాల్యూ. So then AUC, asset under construction. So total value depreciation through the expenditure. So in these situations, for example, we can buy one asset. So for example, we can buy a land, but we can buy one building. Here in this scenario, the builder was constructing the house, not completed till at the time of buying house, at the time of some amount paying to the builder. So this situation, the asset is comes under the AU, asset under construction. So in this situation, the asset under construction. So total value depreciation through the expenditure. So let's go to the asset accounting configuration steps. So here asset accounting configuration steps. So it is a very most important and most important topic for the SAP FICO consultant as well as SAP FICO end user. So these are the majorly 6 steps included in the asset accounting process. Here today I'll explain step one. Today I'll explain step one, and maybe tomorrow or day after tomorrow. I mean maybe next 2 classes completely it will we will spend for the asset accounting topic only. So today we'll go for step one. Step one for asset accounting configuration. So let's go to the SAP. Click on the SAP. So click on the SAP login pad. So we enter the user ID, password. So then here each and every step I'll explain one by one. Copy reference chart of depreciation account area. So in these situations, the T code is EC08. We can enter EC08. EC08. Then automatically the screen will be displayed. Go to the copyright option. So this is the one option to you directly go to the using with T code. But here I am explain one more option to how we go to the same screen using with path. So let's go to the path. సో మీకు ఇక్కడ కంపేర్ టు అదర్ యూట్యూబర్స్ తో పోల్చుకుంటే మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి సంబంధించి స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ గా మనం వర్డ్ షీట్ లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని ఎలా మనం ప్రాసెస్ చేయాలనేది వన్ బై వన్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని మనం అప్లోడ్ చేసి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నామండి. మనకి యూట్యూబ్ లో ఎవరికైనా కానీ ఈ అసెట్ అకౌంట్ కాన్ఫిగరేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఇది ఒక టాపిక్ అని కాదు, మనం అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి ఇదే విధంగా కంప్లీట్ గా వర్డ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్లోడ్ చేసుకుని మనం మన దగ్గర సేవ్ చేసుకున్నాం. యాజ్ వెల్ as సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా అప్లోడ్ చేసినాము. ఎవరికైతే ఈ టాపిక్ సంబంధించి నేను చెప్పే టాపిక్స్ ఈ బాగా అర్థమవుతున్నాయి అనుకున్నారు, మీకు ఈ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వర్డ్ లో నేను డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా కావాలంటే యూట్యూబ్ ఐ మీన్
నేను ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు కామెంట్ బాక్స్‌లో లింక్ చేయండి. అలాగే నా వాట్సాప్ నంబర్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత దానికి వాట్సాప్‌లో పిన్ చేసి మీకు ఏ టాపిక్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో నాకు పిన్ చేస్తే నేను నా టైం చూసుకొని మీకు షేర్ చేస్తానండి. విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌తో. సో, మై రిక్వైర్మెంట్ మై సిన్సియర్ వన్ మోర్ మై సజెషన్ ఈస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ share for new ones. So copy reference chart of accounts. Then we'll go for the path. So T code CE08. Just now we entered T CE08, but now we are going to the IM path ద్వారా. పాత్ ద్వారా వెళ్తే మనకి మర్చిపోకుండా ఉంటుంది. వన్స్ టీ కోడ్ ద్వారా వెళ్ళామంటే మనం సమ్‌టైమ్స్ మర్చిపోయినా ఉంటే టీ కోడ్ గుర్తుకు రాకపోతే స్ట్రక్ అయిపోతాం. బట్ అదే ఎస్ఏపీ రిఫరెన్స్ ఐఎంజీ స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకొని పాత్ ద్వారా మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా మనకి పాత్ ద్వారా అలవాటైతే మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయి. ఎందుకంటే పాత్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు బై మిస్టేక్ బ్యాక్‌కెళ్ళినా మిస్ అయినా గాని మళ్ళీ బ్యాక్‌కెళ్ళి ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనకు కావాల్సిన స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే అవుతుందండి. సో, /n SPRO ఎంటర్. సో, SAP reference IMG screen, financial accounting new, go to the financial accounting new, then asset accounting, go to the asset accounting, then organization, select an organization structure, organization, wait 1 minute, STRAC, organization structure, then copy reference chart of accounts depreciation. So ఇందాక మనం టీ కోడ్ ద్వారా వెళ్తే ఏ స్క్రీన్ వచ్చిందో సేమ్ అదే వచ్చింది. సో హియర్ కాపీ రిఫరెన్స్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇద్దాం. సో ఆటోమేటిక్‌గా ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ దెన్ గో టు ద న్యూ కాపీ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్. సో క్లిక్ హియర్ ఫ్రమ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డిప్రిషియేషన్. సో మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యొక్క డిప్రిషియేషన్ ఏమి ఇచ్చాము? మన కంపెనీ కోడ్‌నే ఇచ్చేద్దామండి. సో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ యొక్క డిప్రిషియేషన్ సో వీ కెన్ ఎంటర్. సో హియర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ డిప్రిషియేషన్ మనం క్లిక్ చేద్దాం. మన ఇండియన్ సంబంధించిన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డిప్రిషియేషన్. సో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఇచ్చేసింటారండి బేస్డ్ ఆన్ ది కంపెనీని బేస్ చేసుకుని. సో మన ఇండియన్ కి సంబంధించి 1IN సంథింగ్ ఉంటుంది. సో 1 శాంపుల్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఇండియా. సో క్లిక్ హియర్ దెన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్. క్లిక్ హియర్. So here also we can enter chart of depreciation account. We can enter our company code SSMB. Execute. Click here. Do you really want to transport number in? Yes. Yes. Chart of depreciation 1IN copied in SSMB. So SSMB company ki chart of depreciation మనం copy చేసాం. So then automatic గా chart of accounts depreciation complete అయింది. So enter just back. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దెన్ సెకండ్ వన్ స్పెసిఫైడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో క్లిక్ హియర్. సో స్పెసిఫైడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో గో టు ద పొజిషన్ అవర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపెనీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ SSMB. సో సెలెక్ట్ హియర్ దెన్ ఆటోమేటిక్లీ SSMB 1 minute 4. Okay, it's on. So then SSMB description సింపుల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డిప్రిషియేషన్. సో మన ఇక్కడ ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీ డిఫైన్డ్ అయింది. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ఇండియా అనేది ఫ్రీ డిఫైన్డ్. సో దాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ SSMB మన కంపెనీ పేరు రాసుకున్నాం. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ సింపుల్ చార్ట్ అని రాసుకోవచ్చు, లేదా చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ SSMB. సో క్యాపిటల్ లెటర్ we need to use capital letters. SSMB capital letters. So then go to the save. When transport request is generated, then automatically save. Then just go back. So copy, delete depreciation area. So here click and double click. So automatically chart of accounts it will be displayed. Then continue. So here
సో యాజ్ పర్ అవర్ ఇండియన్ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కన్నీ కూడా ఈ బుక్ డిప్రిషియేషన్ మెన్షన్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. ఈ రెండు మన కంట్రీకి సంబంధించి. సో ఈ రిమైనింగ్ అన్ని మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి దెన్ వి నీడ్ టు విల్ సెలెక్ట్ రిమైనింగ్ ఆల్ అండ్ డిలీట్ రీసెలెక్ట్ ఆర్ డిలీట్. సో క్లిక్ హియర్, సెలెక్ట్ హియర్. These are all select. Only first లో ఉన్నటువంటి బుక్ డిప్రిషియేషన్, దెన్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ రెండింటిని మాత్రం ఉండించుకుందాం. దెన్ గో టు హియర్ డిలీట్, దెన్ సేవ్. సో ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి డిలీట్ అవుతున్నట్టు. సో దెన్ డిలీట్. సో ద బుక్ డిప్రిషియేషన్ ఇట్ విల్ బి ద డేటా వాస్ సేవ్డ్. సో వన్స్ అగైన్ మనకి ఇవేంటంటే ప్రతి ఒక్కటి నేను మన ఈ యొక్క ఈ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి సంబంధించి వర్డ్ షీట్ లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్డేట్ చేసుకున్నానండి నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా యూట్యూబర్స్ కానీ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కాల్ చేసి అడిగినప్పుడు నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది మొత్తం వాళ్ళకి మెయిల్ చేయడం కానీ వాట్సాప్ చేయడం కానీ చేస్తానండి. కంపేర్ టు అదర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్తారండి. ఇలా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు కూడా ఇవ్వరు. సో ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ అయిందండి. ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ నేను ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా అప్డేట్ చేసుకున్నాను లైన్ బై లైన్. అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అడిగినప్పుడు గాని, నేనైనా మర్చిపోకుండా ఉన్నందుకు. సో ఇయన్నీ అయిన తర్వాత దెన్ సేవ్. సో సేవ్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో ద డేటా వాస్ ఆల్రెడీ సేవ్డ్. సో దెన్ కంప్లీటెడ్. సో అసైన్ ఇన్పుట్ టాక్స్ ఇండికేటర్ టు నాన్ టాక్సబుల్ అక్విజిషన్. సో హియర్ మనకి సెకండ్ మనకి ఇది వెయిట్ సమ్ టైమ్. సో ఈ స్టార్టింగ్ లో మనకి ఫస్ట్ దాంట్లోనే అసైన్ ఇన్పుట్ టాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ నాన్ టాక్సబుల్ అక్విజిషన్ ఓబీసీఎల్. సో దీన్ని మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇట్లా ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకున్నానండి నేను. సో హియర్ దీనికి కూడా ఏంటంటే మనకి ఓబీసీఎల్ డైరెక్ట్ టీ కోడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. /n ఓబీసీఎల్ we can use the same T code or else we can go to the we can go using with path. So /n spro. సో ఎస్పిఆర్ఓ path లోకి వెళ్ళి మనం స్టెప్ path ద్వారా ఎలా చేయాలని చూస్తాం. SAP SPRO and go to the financial accounting new documents, financial accounting new global settings new, then go to the documents. So go to the documents, then tax and sale purchase, go to the documents, tax on sale purchase, click here. Then tax and sale posting assign tax codes, go to the posting తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ ఉంది posting, and go to the posting. Go to the posting. Assign tax codes for taxable transaction. Assign tax code for non-taxable transaction. Tax code for non-taxable transactions. Assign tax code for non-taxable transactions. So then click here, execute. So the same screen it will be displayed. So previously we are using OBCLT code also, we can display same screen, or else we can use the T code. We can use the path. So మనం ఎప్పుడైతే path ద్వారా మాక్సిమం మనం path ద్వారా వర్క్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకి టీ కోడ్స్ గుర్తున్నా లేకపోయినా మనం ఆటోమేటిక్ వర్క్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే path లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్క్రీన్ మర్చిపోయినా బ్యాక్ వెళ్ళి అగైన్ ఆ స్క్రీన్ path లోకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ టీ కోడ్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు వన్స్ టీ కోడ్ మర్చిపోతే మనం స్ట్రక్ అయిపోతామండి. సో దీస్ పర్పస్ తో మనకేంటంటే మాక్సిమం పాత్ ని యూజ్ చేయమంటారు. సో దెన్ గో టు ద న్యూ దెన్ గో టు ద దెన్ ఎంటర్. సో హియర్ గో టు ద పొజిషన్, ఎంటర్ కంపెనీ కోడ్ SSMB, క్లిక్ హియర్. సో SSMB సూర్య సూపర్ మార్కెట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఇవి మనకి రియల్ టైమ్ లో వెళ్ళినప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ లో వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు
సెపరేట్‌గా ముందుగా డివైడ్ చేస్తారండి. బట్ మనం ఇక్కడేందంటే మనం ఇక్కడేంటంటే ఆటోమేటిక్‌గా స్టాండర్డ్‌కి సంబంధించి మనం మెన్షన్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే మన కంపెనీలో మనకి ట్రయల్ వర్షనే కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఎస్ఏపీలో మన కంట్రీకి సంబంధించి ఇన్‌పుట్ అండ్ అవుట్‌పుట్ టాక్స్‌కి ఇచ్చినటువంటి స్టాండర్డ్ కోడ్స్‌ని మనం మెన్షన్ చేద్దామండి. సో, ఇక్కడ మన కంట్రీకి వచ్చినటువంటి స్టాండర్డ్ కోడ్స్ అంటే 1 మినిట్ చూడండి. VO and AO. Go to the position and enter VO and AO, the standard tax codes. So here input tax is VO and output tax is AO. Then enter. Tax code VO not defined. VO and AO. Wait a minute. Input tax VO and AO. Enter. So again enter. Enter. సో, మన వివో అండ్ ఏవో అనేది మనకి స్టాండర్డ్‌గా. సో, మన సూర్య సూపర్ మార్కెట్‌కి సంబంధించి ఇన్‌పుట్ టాక్స్ అండ్ అవుట్‌పుట్ టాక్స్ మనం ఆటోమేటిక్‌గా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉన్నటువంటి ఎంటర్ చేసాము. దెన్ గో టు ద సేవ్. ఆటోమేటిక్‌గా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అయింది. సేవ్ చేసాం. సో, ద డేటా వాస్ సేవ్డ్. సో, ఆటోమేటిక్ ఇచ్చాం. సో, దెన్ అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ టు ద కంపెనీ కోడ్. సో, అసైన్ అసైన్ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ చేసాము. దెన్ అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ టు ద కంపెనీ కోడ్. సో, దీన్ని ఆటోమేటిక్‌గా టీ కోడ్‌ని యూజ్ చేసి ఎళ్దాం. పాత్ మెన్షన్ చేయలేదండి. బట్ మళ్ళీ చేస్తాను. సేమ్ అదే విధంగా ఉంటే దానికి బట్ అదే విధంగా పాత్ ద్వారానే ఎళ్ళాలి. సో, ఆ పాత్‌ని కూడా మనం ఎక్సెల్ ఈ వర్డ్‌లో అప్డేట్ చేస్తాం. దెన్ వి గో టు ద అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ టు ద కంపెనీ కోడ్. ఓఏఓబీ. /n OAOB. Enter. So then go to the position, company code, SSMB, enter. So our chart of depreciation already we created. Same as company code అనే నేమ్ తోనే మనం చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ నేమ్ కూడా ఇచ్చాము. సో ఎస్ఎస్ఎంఈ మనం మర్చిపోకుండా ఉండేదానికి. బట్ రియల్ టైమ్‌లో ఏందంటే, మనకి రియల్ టైమ్‌లో ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్‌ని బ్లూ ప్రింట్స్‌లో ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ మేనేజ్‌మెంట్‌ని మన క్లయింట్ దగ్గర నుంచి హైయర్ అథారిటీ వాళ్ళు టీఎల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్స్‌ని మనకి ఏవైతే నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా బ్లూ ప్రింట్స్‌లో ప్రాపర్‌గా వన్ బై స్టెప్ హైయర్ అథారిటీస్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాతనే కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తారండి. సో, దెన్ ఎంటర్. Sample chart of depreciation per SSMB. So then చేసాం. Then save. Transport request it will be generated. Then automatically the data was saved. So the data was saved. So here ఈ రోజు క్లాస్‌లో మనము ఇక్కడి వరకు ఈ టాపిక్ వరకు చేద్దామండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో దీని తర్వాత నుంచి అంటే సో మనము ఈరోజు మనం ఎక్కడి వరకు చేసామంటే ఈ టాపిక్స్‌లో సో, ఈ మొత్తం అసెట్ అకౌంట్‌కి సంబంధించి టోటల్ బ్రీఫ్‌గా ఈ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ అండి. సో, వన్ బై వన్ మనకి దీస్ ఆర్ ఆల్ టాపిక్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంటింగ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. వితౌట్ అసెట్ అకౌంటింగ్ టాపిక్ ద ఇంటర్వ్యూ షుడ్ నాట్ బి కండక్టెడ్. సో, మీకు ఈ టాపిక్స్ గురించి నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. దెన్ సో, టుడే కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్‌కొస్తే దెన్ ద స్టెప్ 1లో ఉన్నటువంటి 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి. సో, దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5, స్టెప్ 6. సో, ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ కమింగ్ 2 క్లాసెస్‌లో ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ డీటెయిల్ అండ్ దెన్ అప్‌లోడెడ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థాంక్ యూ అండి. థాంక్ యూ సో మచ్. Please subscribe my YouTube channel and also I'm expecting more views and more subscribers from your channel. Thank you, Andy. Thank you so much for your support. Thank you so much.